our destination, second day of Dasai. Akagari, we miss our bus. We miss our bus, and finally, after running like a puppy. We are on the bus. डिक्टेल पुगिसकेको छौँ गाइस। अब बजारतिर लाग्नु लाग्छौँ। प्लेन ल्यान्डिङ भएर हामी चाहिँ अब बजार साइडतिर गइरहेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ मेरो सिटको साइडमा हुनुहुन्थ्यो अघि, उहाँहरू नै हो। हामी चाहिँ रोडबाट भित्र कच्ची रोडमा हिँडिरहेका छौँ, किनभने डिक्टेल आउनुभन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ कच्ची रोडहरू पनि रहेछ। फर्स्ट टाइम आएको भएर त्यति थाहा भएन रोडको बारेमा चाहिँ। एनिवे, दे आर माई सिटमेट्स। गाइस, क्यान यु से हेलो? Okay. That was long hello in a way. भोक लाग्यो, त्यही भएर हामी चाहिँ डिक्टेल बजार पुग्नुभन्दा अगाडि मेरो सिटमेटले बाँडा बोक्नु भएको रहेछ, खाँदैछ। डिक्टेल आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ बाटो ओह्रालो पनि हिँड्नु भन्ने रहेछ। खुट्टा भाँसेर खुट्टा देखेर सबैजना यता हेर्दै त सिटमेट। तिमी सिट पल्लोपट्टि मेट। सरी चाहिँ गाइस, हामी यो पाहाडको सिधा सिधा थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी यहाँ तल झरिसकेको छौँ। सायद हामी खोटाङ बजार आइपुग्न लागि कि सरी माई ब्याड, डिक्टेल बजार। अघिसम्म घरमा चाहिँ के भेट यो सर्ट बोकेको, किन यो सर्ट बोकेको भन्दै थियो। अहिले चाहिँ मेरो त्यही सर्टमा आएर ओढिरहेको यो मेरो सिटको पल्लोपट्टि बस्नुले चाहिँ त्यही भनेर यसरी सोधिरहेको थियो। अनि फेरि अलिक बिच बाटोमा आउँदा त माग्दै थियो, मैले दिएँ, तर म त्यस्तो छुइनँ, दिएँ गाइस मैले उसलाई। तर बाटो लास्ट डिक्टेल जाँदै गरेको बाटो भयो भने गाइस बाटो चाहिँ लास्ट सिन्धुलीको ओह्रालो उकालो जस्तै रहेछ। हिँड्दै गर्दा हामीले यहाँनिर यसु भगवानलाई पनि, यसु भगवानको भक्तहरू पनि हुनुहुन्छ जस्तो छ गाइस। तल चाहिँ तलतिर हिँड्यो भने चाहिँ हाम्रो यस्तो भेट्छ, बल्ल हरियो क्लियर ग्रिन। फाइनली सबैजना गलेर भात भयो मेरो सिटमेटहरू पनि ओल्लो पल्लो। गाइस, फाइनली वी आर very near to our destination डिक्टेल। किनभने तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के अरे वाटर फ्लो भइरहेको आवाज। And then there is a dam. See? Wow! रेगिस्तानमा हिँडेर फाइनली गलेको भएर एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ हामी चाहिँ गाइस। मेरो सिटको छिमेकीहरू छ very near to our डिक्टेल। हामी चाहिँ गाइस यो पाखाको पल्लोपट्टिबाट आएको, यो पाखा पल्लोपट्टिबाट डेस्टिनेसन डिक्टेल बजार इज हियर। Thank you so much. Very beautiful. Thank you. Welcome. This is something unexpected, but it's all about art. We made some ancient erotic statue over here. Some soldiers पनि हुँदै रहेछ। The god of war. maybe यहाँनिर पैसा चाहियो भने गाइस मेरो हुँदै नभएको लभ लाइफ पनि सक्सेस हुन्छ कि भनेर प्लिज त्यहाँनिरबाट मलाई थोरै एकछिन भए पनि जग्गा दिनुहोस्। Multi-purpose mother protector of child. And then the tree, Aphrodite. Okay, it's a tree. I'm moving to the next. The Philoposa. Socrates! I know him, Socrates. No, Alexander the Great. Oh yeah. Who is he? Okay, anyway, it's not written. Fertility symbol may bless everyone except me. Okay, moving to the next. Someone expected. The one who don't have love life always get love life. Okay, so it means he. Before we took picture with him, Coca-Cola. And then next heart. Moreover, he looks like our Bahubali. No. पृथ्वी नारायण शाह। हामी चाहिँ फाइनली डिक्टेलको म्युजियम पुग्यौँ।
Wow. What a treadmill. This is my seatmate one. Seatmate two. Okay, and then we go out. Certainly the symbol with some Ah! Guys, yayo, dictal. हामीले भनेको dictal yayo, guys. हामी आएको dictal yayo. This is the dictal. Sadly, we didn't bring our Yeah, swimming costumes. dictal. There is next waterfall up there. Not sure whether we'll go or not, but yeah, there is. It's a peaceful. We came to second dictail. It's what is it, Tori? Dictail dito sa guys. So this is our second dictail. Ish. What's the book? Ta-da! Second destination, and that was our first destination, and we are going back again. Maybe we find our third destination. Jesus, bato चाहिँ लेफ्टतिर कस्तो रहेछ guys. See? बाटो त लेफ्टतिर होइन, स्लिपरीमा छ यार. कतिको टाढो छ यतासम्म जाउँ न. आइहाल्यो. लल कता छ र? ल सरी गाइस, हामी त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्न सकेनौँ किनभने जुत्ता छ अनि त्यो मुरिदेश. So म चाहिँ मेरो सिटमेट नम्बर 2 नम्बर 1 सँग बाटो नपाउँदै रहेछ है यहाँ पेन्टिङ गर्न आउन लाग्ने. गाइस, पृथ्वीनारायण शाहको भाइ हैन सेम पृथ्वीनारायण शाहको भाइ जस्तै. Please, God, give all us wisdom. I don't need wisdom, it's okay if it's money. Anyway, पृथ्वीनारायण शाहको भाइ काका बाइ बाइ. अब बस्छु ल. खाना खाना हमारे चाहिँ गाइस. ए आलु ले लो, गोभी ले लो. We say bye to our today's destination. आउने बेलामा चाहिँ हामी यो भिरबाट आएको गाइस. अनि यता चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन थियो. अहिले जाने बेलामा चाहिँ हामी यताबाट गइरहेको छौँ. मने So guys, हामीलाई चाहिँ बाजेहरूले धेरै हुन्छ नि. That's a lot. पछि हामी चाहिँ हाइवेमा आएको छौँ. यता चाहिँ खोला हो, हामी त्यस्तो गर्दा हो, यता चाहिँ हामी घरमा हो. यहाँ साथी साथी. यहाँ के छ बस्नु यहाँ बस. हाम्रो बस स्टेसन चाहिँ बिचमा हुन्छ. उनीहरू राइट. यस्तो छ के गर्नु? Finally, उहाँ चाहिँ आलु बेच्न हिँड्नु भएको देख्थ्यौँ. बेचिसकेर बिक्री भयो उनीहरू. हिलातिर कम्मर मटक मटक लटक लटक डिक्टेलदेखि नजिकै देखिने डिक्टेल जानु बाटो नजिकै देखिने.
हामीले जहाँबाट सुरु गरेको थियौँ त्यही आइपुग्यौँ हामी। Fish here, no? It's not my tired face, it's a beautiful face, I'm sorry. That's our home sweet home. Bye bye.